Hello students, today we are going to see Fraunhofer diffraction at a single slit. Here this window AB acts as a single slit, and if we allow the light to pass through the slit and incident on a convex lens, then we can obtain the diffraction pattern on this screen. This one is the screen, this one is the slit. The distance between slit and screen is capital D, is very greater than the distance A. This distance A is the width of the slit AB. Width of the slit AB. O is the midpoint. Okay, now let us see. Suppose a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda is incident normally upon a narrow slit of width AB is equal to A. So, what is the meaning of this sentence? Suppose a parallel beam. This one is a parallel beam. So many rays are passing through, are parallel and passing through this slit AB. So many rays. But we are considering only few, boundary and middle one ray for understanding. Suppose a parallel beam of monochromatic light. This is a parallel beam of monochromatic light. Monochromatic light means light of single wavelength of wavelength lambda. Suppose the wavelength of that light is lambda, and incident normally means perpendicular to the slit. This one is the slit, and rays are entering through this slit perpendicularly. Normally means perpendicularly. They are incident upon a narrow slit of width AB is equal to A. ह्या स्लिटची width A आहे, म्हणजे हाफ जर केलं तर A by 2 means A half. Same distance. This one is the middle ray and these are the boundary rays. Okay, the diffracted light is focused by a convex lens. This light, diffracted light, is a focused. The diffracted light is focused by a convex lens. हा जो diffracted light आहे ह्या convex lens द्वारा फोकस केलेला आहे, म्हणजे हा त्याचा फोकस पॉइंट आहे F. This distance is the focal length. This point is F. The diffracted light is focused by a convex lens on a screen placed at a distance capital D. हा स्क्रीन किती डिस्टन्स वर आहे? कॅपिटल D इतक्या डिस्टन्स वर आहे. स्लिट टू स्क्रीन distance is capital D. Okay, from the slit. The diffraction pattern obtained on screen. या स्क्रीनवर जो diffraction pattern मिळतो तो अशा प्रकारे असतो. On the screen, the diffraction pattern consists of central bright maxima and minimas are observed on both sides of the central maxima as shown in figure B. So what is the meaning of sentence? Listen. The diffraction pattern consists of central bright maxima. This one is the central bright maxima. Central maxima. This one is from this point to this point. This one is the central bright maxima. This one is the diffraction pattern obtained on the screen by using the lens, slit and screen. And according to Fraunhofer's principle, the diffraction pattern consists of, ह्या diffraction इथं जो स्क्रीनवर diffraction pattern मिळणार आहे तो कसा असेल? Consist of central bright maxima. सगळ्यात सेंटरचा जो असेल तो सेंट्रल ब्राइट, आणि याचं ब्राइटनेस हे नंतर कमी होतं. तर हा ऍक्च्युअली ग्राफ आहे इंटेन्सिटी वर्सेस डिस्टन्स ऑफ द पॅटर्न, मॅक्सिमा अँड मिनिमास. The diffraction pattern consists of central bright maxima and minimas. Maxima and again minima. Maxima, minima. Here, this one is the minima. This one is the maxima.
maxima, minima, maxima, minima, maxima, minima, maxima alternately. So this one is the central bright maxima, is as shown in the figure on both sides. समजलं का या सेंटेन्सचा मीनिंग बघा. The diffraction pattern consists of central bright maxima. Diffraction pattern consists of or contains central bright maxima and minimas. हे जे आहेत minimas आहेत are observed on both sides of central maxima. हे minimas or maximas are on both sides of the सेंट्रल मॅक्सिमा. सेंट्रल मॅक्सिमाच्या दोघं साईडला ते तयार होतात. हा सेंट्रल मॅक्सिमा असेल. ऍक्च्युअली ही फिगर अशी असेल. हा इन दिस वे. तर सेंट्रल हा पॅटर्न ह्या स्क्रीनवर तयार होतो. तर सेंट्रल मॅक्सिमाच्या दोघं बाजूस मिनिमा and first maxima alternately placed. Experimental setup is as shown in the figure A. This one is the figure A. This one is the figure B. Here diffraction pattern on the obtained on the screen is shown. Look here. AB is the width of the slit and this is equal to A. Here O, this point O is a midpoint of AB. And the rays which are normally incident on the lens are converged at a single point or focused at a single point P0. P0 is the central maxima. Brightness of central maxima is more and fades out or become fainter. Brightness decreases as you move away on both sides of this central maxima. The brightness goes on decreasing. Now this one is the figure B. Here this one P0 is the position of central maxima and central maxima is followed by first minima, then first maxima, second minima, second maxima, third minima, third maxima. On both sides. Here also this one is the first minima, first maxima, second minima, second maxima, third minima, third maxima. Maximum च प्लुरल आहे मॅक्झिमा. मिनिमा मिनिमम च प्लुरल आहे मिनिमाज. आता इथं मॅक्झिमम मिनिमम काय आहे तर इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इंटेन्सिटी वर्सेस डिस्टन्स. This one is the distance on both sides of this point P0. Distance on both sides. This one is the central and so many maximas and minimas are formed. At a maxima, every maxima, intensity of light is more. But at central, it is most. And then intensity goes on decreasing. See. This distance goes on decreasing, means the brightness also goes on decreasing. But these are the maximas. First maxima, this one is central, then first, second, third maxima. And here the intensity goes on decreasing, becomes a 0. Here that is minimas. First minima, second, third minima, on both sides it is same. If we take this width, total width of the central maxima, it is double of x. What is x? Half of the central maxima. This distance is x1. This one is also x1. Okay. So on both sides the same pattern is observed. Here some part of the rays are incident on the lens, but they are obliquely incident. Also they forms another point P, means another maxima. Like in between central maxima and first maxima there is minima, first minima. In between central maxima, this one is central maxima, first maxima. In between central maxima and first maxima there is a first minima. Again first maxima, in between
and second maxima, there is second minima. So in this way, on both sides of this central maxima, bright, this one is a bright, then brightness here slightly decreases, again brightness decreases, again decreases, and goes on fading. Okay, so this one is the picture or figure for you. Here the path difference is BC. This angle is what is AC? The K is the midpoint of AC and O is the midpoint of AB. Here G and H are the midpoints of these again. Here distance to midpoint H, here distance to midpoint G, and AC चा midpoint आहे K, and these angles are same. This one is also theta. For these rays which converges at point P0, theta is equal to 0. But some rays are incident on the lens to form another maxima and minimas. So many rays. So here the path difference या rays पेक्षा या first ray पेक्षा second ray चा path difference हा जास्त आहे. तो किती जास्त आहे? BC. And here OK is also a path difference. Means ह्या जे नॉर्मल इन्सिडेंट रेज आहेत त्यांच्यापेक्षा हे जे ऑब्लिकली इन्सिडेंट आहेत तर ते त्यांचा पाथ जास्त आहे आणि हा जो सेंट्रल आहे त्याचा पाथ कमी आहे. मग ह्या पाथपेक्षा हा पाथ फर्स्ट पाथपेक्षा हा पाथ थोडा जास्त आहे. किती आहे? ओके एवढ्या डिस्टन्सने याच्यापेक्षा या रेपेक्षा या रेजला जास्त चालावं लागलं आणि ह्या रे पेक्षा हा रे अजून थोडा जास्त, म्हणजे या फर्स्ट रे पेक्षा या थर्ड रेला ओसी इतकं डिस्टन्स इतकं जास्त चालावं लागलं ह्या रेला. आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय. दिस वन इज द परपेंडिक्युलर लाइन ड्रॉन ऑन दिस थर्ड रे. So in this way so many on this side also rays we can draw like to this, similar to this. म्हणजे हे सेंट्रल आहे त्याच्यानंतर हे फर्स्ट आहे आणि तसंच आपण इकडे पण घेऊ शकतो. ऑन बोथ साइड्स वी कॅन ऑब्टेन maxima and maximas and minima. But central there is always maxima, and brightness of central maxima is more than other maximas, means brightness goes on decreasing. This is actually a graph of intensity versus a distance of screen from the central maximum on both sides according to Huygens principle. आता Huygens principle काय आहे? According to Huygens principle, each and every point of the slit, या AB slit वरचे जे points आहेत, each and every point acts as a secondary source of light and emits secondary waves in all direction. All direction means in this direction also, in this direction also, and front direction also, in all direction. So many maximas and minimas we can form. Actually this is this pattern is formed on this screen. Okay, so in all directions, but they are effective in the forward direction only. These rays, secondary source of light, the rays emitted by the secondary waves in all direction are effective in the forward direction only and not the backward direction. Okay, the secondary wavelets parallel to OP0. Secondary wavelets are parallel to OP0. हे rays जे आहेत हे मिडल वाले 1 2 3 तर हे पॅरलल टू P0 आहे, पॅरलल टू OP0. या OP0 ला OP0 ला हे रेज नॉर्मली जे इन्सिडेंट आहेत ते पॅरलल आहेत. दिस वन इज द प्रिन्सिपल रे or middle ray which passes through the optical center of the lens, and this ray do not gets deviated, but the boundary rays gets deviated and they converges at a single point P0, and P0 is the first central maxima or a single central maxima is formed. Okay,
parallel to OP0 come to focus at P0. हे parallel rays come to focus at P0 and we get the central maxima and we get the central maxima P0. This one like this. Okay. For line OP0, ह्या OP0 लाईन साठी अँगल थिटा हा 0 असतो. ह्या रेस साठी थिटा अँगल काय असतो 0 आणि दुसऱ्या रेस साठी मात्र अँगल हा चेंज होत जातो. जसं जसं चेंज होत जाईल तसे तसे हे अदर मॅक्झिमाज and other minimas can be obtained, and the secondary waves which are inclined at an angles theta 1, theta 2, theta 3. आता हे थिटा थोडंसं अजून अँगल चेंज केला, अजून अँगल चेंज केला, अजून अँगल चेंज केला तर हे आजूबाजूचे ऑन बोथ साइड्स maximas and minimas we can obtain. Okay, so angles are different for every. Here also we can draw like this. याच्या सारखाच आपण अजून इकडे पॉइंट घेऊ शकतो, फक्त रेसची डायरेक्शन ही अशी न राहता अशी राहील. ओके, तर inclined at an angles theta 1, theta 2, theta 0 in the upper and lower part. हे अप्पर पार्ट मध्ये तसेच लोअर पार्ट मध्ये पण आपण घेऊ शकतो ऑन बोथ साइड्स. ड्यू टू दिस रेस वी गेट सेकंडरी मॅक्झिमास अँड मिनिमास. हे सेकंडरी आहेत. सेकंडरी मॅक्झिमा हा सेंट्रल आहे, तर सेकंडरी मॅक्झिमा अँड सेकंडरी मिनिमास ऑन बोथ साइड्स कॅन बी ऑब्झर्व्ड. ड्यू टू दिस रेस वी गेट which rays, due to which rays whose angle is greater than 0. फर्स्ट साठी अँगल काय असतो 0, पण हा या रे साठी हा अँगल थीटा आहे. अजून नेक्स्ट असेल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, सो मेनी rays, converged rays at different points on this screen we can draw or we can understood. Okay, due to these rays we get secondary maximas and minimas on both sides of the central maxima as shown in the figure B. This one is the figure B. Okay, now comparison. Young's double slit interference pattern. आपण Young's double slit experiment पाहिला आहे. S1 S2 is the slit obtained from a single source. Yes, single source. S1 and S2 are the two virtual sources and gives or emitting the secondary waves of monochromatic light and they forms the interference pattern. आता बघा इंटरफरन्स पॅटर्न आपण अगोदर शिकलो. सेंट्रल ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क. In this way 30 to 40 fringes. These are the fringes, dark bright fringes. तर इंटरफरन्स पॅटर्न यंग's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मध्ये इंटरफरन्स पॅटर्न आणि फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न हा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे. काय फरक आहे दोघांमध्ये हा आपण अगोदर शिकलेलो आहे आणि हा आपण आत्ताच शिकतोय. तर काय फरक आहे तर बघा, द स्लिट इन द यंग's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर मच थिनर दॅन देअर सेपरेशन. म्हणजे जे S1 आणि S2 स्लिट्स ज्या होत्या S1 आणि S2 तर यांच्या ह्या छिद्राची किंवा होलची जी साईज आहे ती साईज ह्या त्यांच्यामधलं डिस्टन्स स्मॉल डी पेक्षा खूपच लहान आहे. काय सांगितलंय बघा, द स्लिट्स इन द यंग's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट म्हणजे हे स्लिट्स S1 S2 आर मच थिनर, एकदम बारीक छिद्रे असतील, हे होल्स असतील, थिनर दॅन देअर सेपरेशन. त्यांचं सेपरेशन डी पेक्षा ह्या होलची साईज ही फारच लहान असते. देन देअर सेपरेशन किती असते तर एमएम्स मध्ये. हे छिद्र काही MM असतं, फ्यू MM. मग इकडे आता बघा द सिंगल स्लिट. आता सिंगल स्लिट आहे. The single slit used in Fraunhofer experiment is usually of width less than 1 mm. ही width समजण्यासाठी आपण भरपूर हायलाइटेड फिगर ड्रॉ केलेले आहे, परंतु ऍक्च्युअल मध्ये ही width लेस दॅन 1 mm असते. म्हणजे किती लहान असेल. इथं सिंगल स्लिट आहे. सिंगल डबल आपण सिंगल स्लिटच फ्रॉनहोफर मध्ये बघणार आहे आणि यंग्स मध्ये डबल स्लिट आहे. तर तिथे इंटरफरन्स पॅटर्न आहे, पण डिफ्रॅक्शन मध्ये हा
डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे. मग समजलं फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, the single slit used in Fraunhofer experiment is usually of width less than 1. Here here in Young's double slit experiment, slits in the double slit experiment are much thinner. These slits holes are much thinner than their separation. म्हणजे त्यांच्यामधील अंतरापेक्षा त्यांच्या होलच्या साईज ही फार लहान असते, म्हणजे ती mm मध्ये असते, फ्यू mm's. ओके. आता सेकंड पॉइंट बघा, बाय युजिंग बेस्ट सेटअप, कोणाची यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटची बेस्ट सेटअप जर यूज केली तर वी कॅन सी अबाउट 30 to 40 equally spaced bright and dark fringes or bands of same brightness. जर आपण बेस्ट सेटअप केली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटची तर ह्या रिंग्स ज्या तयार होतात त्यांना फ्रिंजेस म्हणतो, आणि त्या प्रत्येकाला फ्रिंज ब्राईट डार्क ज्या फ्रिंजेस तयार होतात त्या किती तयार होतात, 30 to 40, आणि इक्वली स्पेस्ड म्हणजे त्यांची विड्थ सेम असते म्हणून त्यांचं डिस्टन्स इक्वी स्पेस्ड म्हणजे सारखी जागा ते घेतात, त्यांची थिकनेस सेम असते, विड्थ सेम असते त्याची, ब्राईट ॲज वेल ॲज डार्क, आणि पूर्ण फ्रिंजेस ऑल फ्रिंजेसचं ब्राईट बँड्सचं ब्राईटनेस हे सेम असतं. पण इथं फक्त सेंट्रल मॅक्झिमाच ब्राईट असतो, नंतर हा कमी ब्राईट, अजून त्याच्यापेक्षा हा कमी, जसं जसं मॅक्झिमा नेक्स्ट जाणार तसं इंटेन्सिटी और ब्राईटनेस goes on decreasing. But here this is not happening. Okay, by using best setup we can see about 30 to 40 equally spaced bright and dark fringes of same brightness. Now see what is in the Fraunhofer single slit diffraction. This point, by using best setup, this one is the best setup, experiment setup is as shown in the figure. This one is the experimental setup. By using the best setup we can see around 20 to 30 fringes. हे किती बसतील, 20 to 30 फक्त, with central fringe being the brightest. Central fringe ही सगळ्यात ब्राइटेस्ट असते, being the brightest, and central maxima is more bright. हा central maxima सगळ्यात जास्त ब्राइट असतो ॲज कम्पेअर टू सेकंडरी मॅक्झिमा. सेकंडरी हे मॅक्झिमाज आहेत. सेकंडरी मीन्स नेक्स्ट वन other than this central are called as secondary maximas. These are the secondary maximas have brightness less as compared to the secondary maxima, and the brightness of secondary maxima decreases and brightness goes on decreasing, means intensity of brightness goes on decreasing. In this way, this one is also important. Two points are required for distinguishing. Question may be asked for 2 marks, and this one is for this one topic is remaining some part that we'll see tomorrow. याच्यातला अजून पुढचा पार्ट हा ABC 3 पार्ट बाकी आहेत. पोझिशन ऑफ फर्स्ट मॅक्झिमा, पोझिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा अँड पोझिशन ऑफ सेंट्रल मॅक्झिमा, हे 3 पॉइंट्स आपले याच्यामधले थोडे बाकी आहेत. ओके, नाउ वी स्टॉप हियर.